raga wanasema Kabras can only win the Kenya Cup if it's not KCB. Na ni kweli kwa sababu finali zote ambazo wamesakata hawajai kushinda against KCB. Moja walicheza kama misimu miwili iliyopita. Ilikuwa comeback ya KCB ambayo kwenye historia ya raga hapa nchini probably ina rank among the biggest comebacks zimewahi kuonekana kwenye rugby. Mimi kila siku msimamo wangu unajulikana, sijui wewe unasimama wapi. Si kama unajiunga na mahasidi wangu wenye chuki. Kabras KCB, pengine tangaza tu msimamo, lakini mimi wa KCB kifika finali KCB. Nadhani pengine leo tutakula kwa sani moja. Asante. Hey, for the first time. Hey. Kuna rafiki yangu aitwa Gladys, shabiki sugu sana wa Kabras. Na ana timu huko majuu inaitwa Crusaders, ilipigwa asubuhi. Nikamwambia ni kama naona leo I'm sensing. Kwa sababu everyone ana gas up Kabras washinde. Actually watu wengi wako behind Kabras. Lakini huenda unajua the masses hawashindi kila wakati. Mambo yanaweza badilika. Pia kwenye swali la siku ndio tumekuuliza leo kuhusiana na hiyo ya Kabras na KCB. Who do you think between Kabras and KCB will reign supreme in the Kenya Cup final? Set to kick off from 4 p.m. pale Kakamega Showground. Unachangia kwenye swali la siku, question of the day. Zaidi pia unachangia kwenye kipindi kutumia rafa 0739110544 0739110544. Twitter hashtag KUTV on the spot @realpinches @AUMA_012. Inakupea balaa sana. Wewe inanipea hiyo wewe inanipea balaa sana. Especially I think have pia conversation of air nikakuuliza mbona unajua kuna mambo ambayo umezoea alafu unashangaa mbona hivi, lakini ulinipea very good explanation. Haya, hebu tuingie kwenye hizi habari, tuangazie baadhi ya vitu ambazo tumekuandalia, alafu ndio tuingie kwenye stories zingine za uchambuzi na mambo mengi ambayo tutakuwa tunakuandalia kwenye hiki kipindi. Fantastic. Huwa nakwambia hiki ndio kitengo huwa na pata nafasi ya ku tell the whole world that kando na Kiswahili pia na kizungumza Kiingereza. Ndio wananichongoa. Haya, Football Kenya Federation has condemned the match fixing cases in the top tier leagues in the country following the arrest of Russian citizen Ahmed Kubriev, Ugandan Bernard Navendi, and Kenyan Martin Munga Mutai, who are in police custody for alleged match fixing scandal. The trios were arrested on Friday night in Zimmerman after being set up by former football Festo Mukoto and 7 Nairobi City Stars player whom they had approached to help fix their Football Kenya Federation Premier League match against Sofapaka on Saturday at the Roraka grounds in Nairobi. Mukoto, who in 2020 was among the 4 local players banned by FIFA from taking part in any football related activity for a period of 4 years after they were found guilty of match fixing, said the suspects have for the last 1 month been asking him to connect them with City Stars player who they can recruit into the vice. These guys were staying in an apartment. It's a temporary apartment because there was no bed. There was only 1 seat. All mattresses were just on the floors. The guy did that to fix the guy were working in Kenyan clubs, different clubs. They mentioned some, I won't mention now. But what they say, like our game against Sofapaka, the first 10 minutes, we were to lose by 1-0. Then up to halftime, no team to score. Then the score ends at 1-0. That's the first amount to come in. Second half, at 70th minute, there's a signal that is sent to one of the officials to signal the players that there's no play.
You just play around, keeper can waste time up to 78th minute. At 78th minute, you take time again on a signal. That's when you start playing. At that period between 70th minute and 78th minute, they stake the live match. Whichever amount they put, they know, but it's good money. So from 80th minute, we were to lose by 2-0 in 80th minute. But if we score one goal, they have to score us another goal. And that's how the match will end. Right, still matters football. Embattled Football Kenya Federation President Nick Mwendwa will again wait until March 29th to know whether the Director of Public Prosecution Nurdin Haji will give a nod to prosecute him over alleged theft of football funds by Kiambu Court. This is after the fifth time the ruling on the 38 million theft case against Mwendwa is being adjourned. The DPP, through Kiambu Court State Prosecutor Evelyn Onunga, presented a raft of evidence in the support of the fresh case filed against Mwendwa. In the first charge, Mwendwa is alleged to have stolen 2.5 million on May 15, 2021. The second charges state that on March 4, 2021, Mwendwa allegedly stole 5 million. The third indictment is that of alleged stealing of 1 million on May 6, 2021, while the last count is on conspiracy to defraud 29.5 million jointly with others who are not before the court. Haya, kwenye mashindano sasa ya magari. Maxine Wahome is no longer part of the Young Rally Stars program, World Rally Championship. This is after the Safari Rally Kenya came to an agreement to drop the sensational rally driver under suspicion of pending murder charges against her. The promising driver who won the WRC3 category in the last year's WRC Safari Rally has been under investigation since December last year after Khan was admitted to hospital and later succumbed to injury inflicted on the night of December 12th, and suspension from program dent a huge blow on career development. She will be detained until Wednesday next week, March 15th, when she will be charged with murder of her late ex-lover and fellow rally driver Asad Khan. Hi, fantastic. To Kenya Cup now. Kabra Sugar and KCB RFC are set to face off in a do-or-die affair when the two teams meet in the final of Kenya Cup slated for today at the Kakamega Showgrounds. The Whalers will fight tooth and nail to keep the Kenya Cup title they won last season. The two teams have faced each other in the final in 5 different editions, with the Bankers emerging victorious on all occasions. The last meeting in the final was 2 years ago at the Nandi Bear Club, where KCB scored in extra time to win 28-25. Now on to today's fixtures in the Kenya Premier League. Kakamega Homeboys will be eyeing to bounce back after suffering a setback in the midweek fixtures when they fell 1-0 to Ulinzi Stars when they welcomed law enforcers at Buhungu Stadium.
In other matches scheduled for today, Nairobi City Stars will battle it out with Sofapaka at the Roraka Stadium. On Sunday, the record-breaking champions Gor Mahia will square it out with Bidco United at the National Stadium, while defending champions Tusker will be on title defense quest against Talanta at Roraka grounds. Other fixtures will see Mathare United rekindle their quest for redemption when they welcome FC Leopards at Kasarani Annex, while Kariobangi Sharks will face off KCB Steel at Kasarani Annex on Sunday. Right now, let's look at African Cup of Nations qualifiers. Morocco is set to host the African Cup of Nations qualifiers matches slated for this year. 12 teams will play in the qualifier matches after the Confederation of African Football (CAF) agreed with the Moroccan Soccer Federation to host the matches this month from the 21st to the 28th. The leaders of Group B, Burkina Faso, will play against Togo in Marrakech, while Guinea will play Ethiopia at the Mohammed Stadium in Casablanca on March 25th. Sao Tome and Principe will take on Sierra Leone before Botswana play Equatorial Guinea, while the Gambia national team completes the action against Mali on 28th at the Mohammed Stadium. Okay, from Morocco to the state of Catalonia in Spain, Spanish prosecutors on Friday charged Barcelona with corruption over claim that the Catalan club allegedly paid 6.5 million euros between 2001 and 2018 to former refereeing chief company. The two of the club's former president, Joseph Mario Bartomeu and Sandro Rosell, and the ex-refereeing chief, Jose Mario Enriquez Negreira, are facing the same charges. The affair concerns alleged payment Barcelona made to Negreira, the former refereeing technical committee vice president, for providing the club with verbal advice on topics relating to refereeing. Claims that current Barcelona boss Joan Laporta vehemently denied, insisting that his club had never brought referees. Now to English Premier League action. Liverpool will be out to hunt all 3 points when they travel to Vitality Stadium to face off Bournemouth in the early kickoff in the English Premier League. Manchester City, on the other hand, will be out to stamp the authority in the title defense hunt when they travel to Crystal Palace, while Chelsea will be chasing their second win in a row after brushing Leeds United aside in the last weekend fixture when they travel to King Power Stadium to battle it out with Leicester City. Other 4 fixtures are scheduled to be played today, and on Sunday, Manchester United will be in action against Southampton, while league leaders Arsenal will entertain Fulham in London Derby. Haya, fantastic. Yani ndio hizo habari ambazo tumehisi ama kikosi kimeona kwamba ni vizuri fahamu hizo habari kabla ya kipindi kuendelea, na najua kwamba baada ya hizo dakika chache 10 na kitu
umepata kujua kuhusiana na mambo ya Barcelona. Nasikia huko nyuma wakisema wow. Walilipa, watu wa marefa wanalipwa bana. Yani hatujui kama Man U, unajua refa anaweza kuwa alilipwa, we don't know. But we know in years to come someone will confirm kwa nini ilifanyika hivyo. Anyway, hii michezo bana imekuwa hela, alafu imekuwa na ukora mwingi sana. No, Man U kupigwa na nani? We win when we want and lose when we feel like we should lose. Lakini Evans, habari za leo zinaonekana ziko na masaibu kutoka match fixing hapa Kenya. Twende tena mambo ya Maxine Wahome, alafu tunamaliza tena Barcelona. Kwani imekuwa ni wiki ya ukora? Wiki imekuwa ni wiki kidogo ya tusemaje, disappointing week. Ni kweli kwa baadhi ya matimu, tukiangalia Manchester United kwa baadhi ya matimu na pia hizo disciplines zingine za soka kama ni raga ama mbia magari. Kwa hususan sasa tukiangalia hatima ya Maxine, inasikitisha sana kuwa hata husika tena na mashindano ya Safari Rally. Ni kweli. Kutokana na pengine tuhuma za mauaji dhidi ya mpenzi wake. Ni kweli. Na ukiangalia pia matukio ambayo ilitokea kwa klabu ya Barcelona kidogo ni ya kustusha. Ni kweli. Kwa mashabiki kama tu vile ambavyo watu walishtuka Man U ilipigwa na Liverpool. Wengi walishtuka. Na hapa kuna mstuko. Actually mimi I was the first person to tell you like today it will be party. Wacha nikwambie kwa nini. Do you know why Manchester ilipigwa? I don't know. Ilipigwa kwa sababu ya wale ambao walikuwa wanaomboleza wapate raha. Yani the reason Man U ilipigwa ni at least Chelsea fans can smile. Look at you now. Look at you today. 1 2 3. Lakini Evans, tumekuwa na yeye hapa show ngapi? Hata tabasamu unaitafuta uipati. But look today, he's very happy. 7. Oh hell Manchester. 7. Manchester ina uwezo wa kupa watu raha na kuwanyima. Yani kama hii weekend tunashinda mnakasirika. Ukue ni fan si fan, Man U serve them all. The great kubwa, Manchester United. Timu kubwa, labda tu tupigwe na upepo basi. Lakini si ni ukweli. Man U si unajua nani pekee anaweza ifunga? Upepo. Mahakama. Haya, wacha tupumzike. Alafu tunakuacha na hili swali la siku, unapata nafasi ya kuchangia. Si eti kwamba ni ya Man U pekee tutaongea, lakini kwenye hiki kipindi tutachambua kutoka hapa nyumbani hadi hayo ya the great Manchester United, sawa na matokeo ya kina Chelsea. Lakini kwenye swali la siku tumekuuliza, between KCB and Kabra Sugar RFC, who do you think will reign supreme in Kenya Cup final that is happening today? And of course you can make sure that you contribute to this particular question on our SMS line 0739110544 0739110544, sawa pia kwenye Twitter #KUTV on the spot @realpinches @KUTV Kenya, alafu @AU_Evans. Fantastic, yani nimeiweza. Facebook pia tuko live KUTV Kenya, video maridadi sana. Hakisha kwamba una share. Alright. Na una comment. Okay, see you in a bit. Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. The folks are going. Thank you very, very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. People pass kukufuku. People pass ni idea. Sazidi ananyonya, hanyonyi vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na waasi wa ADF. Kwa sasa wanatoa wito kwa mashirika, makampuni na vile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyanyua kinga ya mwili, ndio inaenda kupelekea kupambana na virusi. Ni dunia ni leo Jumatatu.
Jumatatu mpaka Ijumaa, moja kwa moja kutoka VOA Swahili, Washington DC. Access to knowledge. Solution to unanswered questions. Guidelines to pursuing your rights and repossessing your property, intellectual or material. This and more only on Law Matters. You haven't changed one little bit, Joffrey. The waves of your love wash over me. Let us swim together in the ocean. You're my dream. I want you. Make sure Dylan wrecks everything. Take me by the hand. Pitwa na mengi. Viviwe mtoto. Show that brings you the latest in the world of fashion, glamour, creativity, Fashion Diaries got you started as we explore street fashion, modeling, runways, red carpet events, and so much more. Catch me, Ashley Asachi, as we unlock the greatest fashion events. Keep it locked. To knowledge. Unanswered questions. Guidelines to pursuing your rights and repossessing your property, intellectual or material. This and more. Baada ya kutafuta kazi, tunaweza kuanzisha miradi yetu ambayo ingetusaidia kubadilisha maisha ya wazazi wetu. Kwa vijana wenzangu, wengi wale wana kazi, lakini ikiwa sisi wenyewe tutajiamini, tunaweza kujiajiri wenyewe. Afrika kwa kweli tuna mahitaji ambayo ukiyasuluhisha unaweza kuathiri watu kwenye bara hili. Bila uoga, watu huwa na uzalishaji zaidi, wanajawa na ujasiri, wanakuwa wabunifu na wanakuwa wenye maarifa. Niliamua kuacha kazi, hata kama sitafanikiwa, nitakuwa nimejaribu, nitakuwa najua haiwezekani. Hakuna kitu cha ajabu hapa. Kila anayepata ufanisi hufanya kazi usiku na mchana. Kitu kitakusukuma na kuwezesha kupata maarifa ambayo hukuwa nayo. Tunajaribu kutengeneza kitu
kitakachopita mipaka ya nchi hii. Ikiwa unataka kubadilisha ulimwengu, anza na nyumbani. Technology, science, innovation, ICT and research. These are the women, young and old, are also in the front line, breaking the glass ceiling, becoming thought leaders in the larger tech space. Not forgetting other societies marginalized. And when the tech Avengers come together, we inch closer to a much safer, efficient, and sustainable world. What we view as a norm in today's advanced world was just an idea, and for nostalgic reasons, we trace back to the iconic days to bring you the retro tech. On Technovation Show, we encapsulate all the pillars of the fourth industrial revolution, decoded in a language, all for one for all. Every Monday at 8:30 as we push the mantra, keep learning something new each and every day. Only on KUTV, a new experience. To the Church O'Clock Show. I'm your host, Esther Becky. And my name is DJ Terror. We start you off with a word of prayer and get you started with a live transformational worship experience. And have our minds renewed by the word of God on the word segment. And not forgetting new music za hii wiki, yani ndakuwa bado nawapatia pale wasanii wamekuwa kiwakali. So make sure manzo tune in because zitakuwa zina flow pia pale mixes kwa wingi, yani zitakuwa zina come through, and pia performance yani from our gospel artist hapa on Gospel App from 7 to 10 a.m. only on KUTV. Alright, welcome back here on KUTV, of course, on the Sports Show. Remember, you can keep on talking to us on all of our social media platforms, on Facebook at KUTV Kenya, on Twitter at KUTV_Kenya, at AUMA_012, at Real PINCHEZ, of course. And now today, a lot is happening, and of course, earlier on there is a couple of matches that has been lined to be played in the Kenya Premier League. Let me take you pretty quick through those fixtures. The first game, that two matches that lined up to be played today, Saturday. The first match will be Kakamega Homeboys will be brushing shoulders against Kenya Police. Remember, Kakamega Homeboys in their previous match that was played the midweek, they lost to Ulinzi Stars, and they'll be wanting to make a statement that is bouncing back from defeat. Another match that has been scheduled to be played today is Nairobi City Stars will be playing Sofapaka. Then on Sunday, we have a host of matches. Postal Rangers will play against Ulinzi Stars. Then Bandari FC will play against Nzoia Sugar. Remember, Nzoia Sugar, they played to a 2-2 draw against the league leaders, that is Gor Mahia. Then another match that is of very interest to watch, that will be Wazito FC will be playing the Higa Bullets. Remember, the start of this season, Wazito FC have been really struggling, and last time they were beaten, and this time round they'll be wanting to bounce back. Remember, it is FC Leopards who beat Wazito FC courtesy of own goal. Another match that will be of interest is that of league leaders
Gor Mahia, then Bidco United. So these are matches that will be played today. Another match, that is Talanta will be playing against Tusker FC. Then tomorrow Mathare United will be playing against AFC Leopards. Kariobangi Sharks will entertain KCB at that is Kasarani Annex. And the big match that I'm sure many people are waiting today is the Kenya Cup final between Cabras Sugar and KCB. That match will be played at Kakamega Showground. That is a big match. Remember, this kind of one has a big history. Remember, the two teams have been neck to neck. Kakamega Homeboys, of course, Kakamega Cabras Sugar, I beg your pardon, were leading the log until the final round of the Kenya Cup. That is that was just concluded before the playoff. Then KCB, who had yet another stellar performance, they were following in a distance. And of course, today they meet in a final. They decide who will carry the 2022-2023 season league, and it's a big match. And of course, Benson, thank you so much for making time. Of course, that's been a long. How have you been? I've been great, Evans. Some ups and downs because of Manchester, but we are a happy team. We bounced back from defeat, and of course, we really expect that when they meet these two teams in the rugby team, this is Cabras and KCB, rubbing shoulders. We really expect a very good match. All right. Yeah. Okay. Now today, when you look at the atmosphere and of course the temperature between the two matches, it is a big one. This is the battle of the Titan, if you ask me, as far as the Kenya Cup is concerned. And this team has a rich history. One team sits pretty comfortable in terms of statistics when you go head to head in the last 5 matches. And today, Cabras, they'll be wanting to make a statement. And do you see, what do you foresee in today's match? And remember that particular question forms the basis of our today's question, which we are asking: which team do you think will reign supreme between Cabras Sugar and KCB? In your own analysis and of course opinion, maybe from a fan point of view or even a rugby supporter and enthusiast in that matter, who do you think this time round will, of course, claim the brand? I will remind you 2 years ago when these two teams met, rubbing shoulders only for KCB to score in extra time. All right. And what does that send to you? What message is it sending to you? That indeed, after 2 years, they really want to prove a point. We expect tight affair. Remember where the location of this event will be. Is it in Kakamega? Who will be having the home advantage? Should they want to carry the day? Will the fans give them the motivation to really play very well? I expect a very tight affair. Of course, from a fan point of view, I foresee Cabras carrying the day. But from the atmosphere and everything, in as much as the neutral ground is concerned, KCB will also try to prove a point. So I think this will be a very tight fixture. All right. When you look at in terms of approach and tactics, it's fair to say the team are pretty well in terms of preparation as far as the league was concerned, in terms of tactics, approach, the way they approach games, and even the winning mentality. Today, two of the most decorated teams meet in yet again a big battle that will decide who carries the day. One team is the defending champion. The other one want to stake their claim. Of course, some will call them the record winners. But do you see a different narrative this time round? Because numbers don't lie. 5 matches, statistics when you look at it. Do you see a possible, retention of what a replica of the same performance or what? I will take you back to football and remind you that even teams like Arsenal have been having an unbeaten run. And then when they meet a team like Sporting, they draw when you expect them to win. All right. That is how everything is concerned in matters of sports. So talking about that particular match, we really expect that many people, of course, even on the streets, many people expect Cabras to carry the day. But how will they carry the day? You've mentioned something about statistics. All right. And even to the viewers, because I know very many people will be attending that particular match. You've mentioned that team and you've said it is a decorated team. Both teams are decorated.
yeah, they will play with passion, and they will want to prove a point. So I really can't choose a side. All right. Maybe let me ask you a question that probably I would have started by asking you. Which team do you root for? I root for Cabra's Sugar. Cabra's Sugar. Of course, now let's switch focus now to the Kenya Premier League. And there is a rough today, 2 matches, of course. One of them is Kakamega Homeboys will be playing against Kenya Police. Remember, Kenya Police have had some, the rebirth, some will call them. In the last, let's say, 7 games, they have really rise, and they are now proving to be the potential. Even some might not consider, ruling them out of the title race. Probably it will be a bad idea. But now the team is here. We have Kakamega Homeboys, the runners-up to the nullified Kenya Premier League season. And of course, this is a team that really surprised many. But this time round, their performance is something that many will put to question. Kakamega Homeboys plays Kenya Police. What's your analysis in this match today? I'm looking at a Kenyan team, Kenyan league. I remember what it was called before. Then they changed to FKF. This is a league that has been having a lot of issues. We've been having a lot of issues. But many people, many fans, of course, want to see how this team, Talanta, have risen to the occasion. I will take you back when we had that particular talk with Gijo. You remember when he was rooting for Kenya Police and saying that because they've signed this particular striker, it was a midfielder. So he thought that now they have a team that might want to challenge for the league. All right. Another fact, I will take you back to when last season, you remember when we had Tusker and Kakamega, and we were rooting for a team to win. Then at the end, when there were only 3 or 4 matches were remaining, one team disappointed us. It was a tight affair. So today, talking of Kenya Police and Talanta and the other teams that will be playing, I'm looking at a Talanta team that really has motivation. And what is motivating them is that I remember we have been having teams from the past. We've been having teams like Mohoroni Youth, but changing their names and everything that is happening in the match-fixing arena. People sweeping dust or dirt and keeping it under the carpet. All right. We've tried to talk about that matter, but we don't have that particular chance. All right. Well, there is some, I think when we try to draw the contrast between the two teams, Kakamega Homeboys and Kenya Police, one thing stand out. One team has been consistently, of course, investing in players, infrastructure, and everything. They want to keep the wheel spinning. Then the other team has had some sort of transition, bringing in coaches, shipping out players, a coach that actually really transformed the name of Kakamega Homeboys. It was sad to see him, of course, going. And when they met against his former club, you saw what happened. This time round, we can't rule, or rather we can't, say convincingly, he has taken a stellar lead in the Ulinzi Stars. But a team under transition, a team that I've seen almost 7 players shipping out, 7 key players. And another team that has brought quality players. We have the likes of Francis Kahata, the former FC Leopard striker, that is Elvis Rupia. And we are seeing the result right now. You've seen like Rupia is among the contenders for the Golden Boot. Well, the comparison, do you think the money aspect in it is something that probably is derailing the performance of Kakamega Homeboys? You've talked about the money aspect. And of course, in football, money has been an issue. Even in whatever happened in Barcelona, whatever is happening in Man City, remember allegations. Right. But coming back to Kenya, I really think that under transition, we expect a team to have chemistry. You're bringing players from other teams, then maybe in the dressing room, no issues. So these players, they click. And if they practice as a team and they practice well, then expect results. I will mention about FC Leopards. This is a team that has been struggling last season. But talking about them, they went back to the academy. And what did they do? They want a bunch of young players. So talking of the money aspect under Kakamega, I think it is a challenge. And these investments should matter. You should invest in something that will make sense at the end of the day. Because at the end of the day, we expect results.
And even the team, the board, they really expect results. All right, now let's switch focus still to there is a team that will be playing today, that is Nairobi City Stars will be playing against Sofapaka. And of course, the recent headline, of course, is something that must worry most football lovers and of course even Nairobi City Stars fan. I'm talking in particular the match fixing scandal that have just happened. There's a team that really started pretty well, remember, at the beginning of the season, but somewhere along the line things started to, slip off. And with the revelation now of the match fixing, does it, send some sort of mischief information this? Match fixing in Kenya has been an issue that has been addressed time and time, but it was never in the limelight. Now when it has come to the limelight, it brings another focus. We shift the focus, we shift the gears. Now people will start doubting the quality of Kenyan football. As an international investor, you will not want to invest in Kenya when you hear about that, when you are serious. But because it has been happening and people know it has been happening, I think Sofapaka, are they Batoto Bamungu? Are they still Batoto Bamungu? Right now we don't know, because today and when they face this particular team, then this will be a very different game, but we expect them to at least try to prove a point. All right, today they face, of course, and one team is really, let's say above average, that is Nairobi City Stars and Sofapaka. So if you were to read in your prediction today, which team do you think will have an upper hand, who will brag all 3 points? I give City Stars a 2-0 win over Sofapaka. All right. Stars for me. So why City Stars with all this, back and forth squabble within the club, the match fixing scandal, some of players, some of them, of course, they aid in the investigation. Do you think in terms of mentality, even, do you think the team is really stable in a way to go for all 3 points? They just want to prove a point. And remember the expose that has happened, whatever that man stated, and he said that they approached them, and remember they were 7. And we are talking of a guy called Omukoto, right? In 2020. So this is something that has been happening. If you mention it in when you say it was in 2020, and you were banned then, then the issue now comes 2023. What does that tell you? That tells you that indeed there is a problem. But who will want their problem to be seen? No one. So City Stars will try their best, and I really wish City Stars all the best to them. All right. The claim is outrageous, and actually when you read into the statement that was issued by Kenya Football Federation, of course, in condemned and showing their support in the, stern action against by police officers, then it tells you that this is a problem that we need to tackle as soon as possible. But away from that, let's focus to Sunday. We have Posta Rangers will be playing against Ulinzi Stars. Well, Ulinzi is another team that this time they have really, they've really tried to invest. We've seen the stadium they built, and then we have seen the number of signings that they brought, including a new coach. But the reflection on the pitch says otherwise. How do you read this? I read that as embezzlement of funds. You are using funds in the wrong way. And when you look at this particular match, because we expect a team like Ulinzi has been there. I talk in the past about Ulinzi, Gor Mahia, FC Leopards. These are teams that we really expected them to fight for the title. If it was not Gor Mahia winning the title, then you expected Leopards. And at least Ulinzi were a bit there. And then when you're talking about teams like Kariobangi Sharks, they've also been there and they've tried really very well. Posta Rangers, I don't see them very well. They are lukewarm, but a draw for me. All right. Now there is Bandari and of course the stubborn team that is Zaya Sugar. Of course, if there is a team that have really surprised me this time round, it's Zaya Sugar. The way they have, of course, rose from last season when they were dwindling until now, we are seeing them, challenging for title. It's amazing. Do you see today they'll be meeting Bandari? Of course, they'll be playing away to Bandari. That is in Baraki Stadium.
Do you think, with the 2-2 draw against Gor Mahia, they'll carry the same mentality and spirit to Bandari? I expect them to carry the same mentality, but I'm looking at them playing away. And where are they playing away? Is it in Mombasa? So Bandari are very good at home. They will be playing at this particular stadium. But I look at a Bandari team that plays really good football, because this is a team that even if you look at how they play the ball, the carpet ball. They give passes, very key passes. They know where to find who and whatever happens. And I think the mentality that the opponents will be carrying will be, of course, against Gor Mahia, because not many expected a draw. Of course, many wanted Gor Mahia to win that match. Many rooted for Gor Mahia. You lost your bet. Personally, I was not to say that, but it's okay. All right, now we have that Gor Mahia will be playing against Bidco United tomorrow in the Kenya Premier League. The league leaders, of course, they top of the table with 38 points. Then we have another match that will be of key interest, that is Tusk FC. Remember, Tusk FC really set the pace. In the last, let's say, the beginning of 6 matches going all the way to record 18 points. Then in the middle of the season, something happened and they started to fumble. And now they marshal their numbers and they are trying this time round. They won in the midweek. And this time, the only point separating them, I think they have a game in hand. Should they win that match, then the point between them and the leaders will be just 1 point separating them. Well, do you think, of course, Tusker, I see 4 teams. Actually, it's 5 teams. I see Gor Mahia there. Then there is KCB, who sits pretty on the log. We have the likes of Nzoia Sugar. Then we have FC Leopards there in a distant 5th place. All these teams all challenging or eyeing for the title. But do you think Tusk FC, actually they got what it takes to retain the title? I don't see Tusk FC retaining the title this season. I'm looking at a Tusk FC team that tried their best last season. Remember, Homeboys was a team that really we rooted for. And then at the end of the season, Tusker overthrew them. And the mentality that they will have might be different, but we should expect them to try at least. But looking at the teams that are topping the table and how football is happening in Kenya, then Tusker this season, negative. All right. Then we have Mathare United will be playing FC Leopards. This is a big match, by the way. This is a big match when you look at the history between the two teams. Well, one team actually has been struggling the last 3 seasons. That is Mathare United. And of course, we have the FC Leopards, whose fairy tale is something that is a story to be told another day. But they face each other. Well, what do you read in this one? Of course, FC Leopards, they have really tried. Last time they won 1-0 against Wazito, courtesy of own goal, of course. Now they face a Mathare that actually beat Gor Mahia, remember? To the fans, that match will have a lot of debate, because you're looking at a Mathare team that really has tried. I'm looking at an AFC Leopards team that has dig deep into the academy, also bringing players and even signing others in a bid to ensure that they retain their glory. This is a team that has been having glory over and over, and we've talked about that many times. But I'm looking at a Mathare team that will want to fight, at least to get a win. But a draw for me will do. A 1-1 draw between the two teams. All right. This Mathare United is, the FC Leopard is the Manchester United of Kenya, of course. They sing in their glory days, and of course, for the last 8 seasons, nothing is really happening with the club. Of course, they have been there staking their claim, but it's a story of hit and near miss. Another match of the last match of the day will be against Kariobangi Sharks, who will be playing KCB. KCB, of course, sit pretty second in the log. Of course, they are called the bankers. Of course, when you talk about investment, this is a team that have really invested in this league, particularly this season. They play against the Slum Boys, Kariobangi Sharks. Sharks are a team that has proven a point for a very long time.
And remember, coming from that particular place, you are carrying the glory of that place, Kariobangi. And many people will want their local team to really shine. And that is why even in Spain or England, you will find that even teams that you don't expect to have fans have fans. So looking at Kariobangi Sharks facing this particular team, KCB, then also they will try. Also that they will be, it's like they'll be having the home advantage. KCB will also want to also show that indeed we are dominant, we are still there. Remember, we are bankers. What does that tell you? And having talking about all these issues and the allegations, then no one will want the star to dim. All right. Well, even as you wind up this particular KPL review, of course, which team have really surprised you this season? Of course, we have the likes of teams like Gor Mahia, who really started pretty off on a bad foot, and they have really worked out, some magic, and now they sit pretty on the log. But which team have really surprised you this season? I'm looking at a team like Vihiga Bullets, a team that really does not make sense to me. And sitting at the bottom of that table, are they at the bottom? Really expect them to really go on relegation. They've surprised me. Gor Mahia has surprised you because it has won, but they've been winning. Vihiga Bullets for me any day. Well, one of the key statistics actually to look at, and this is a takeaway, the emerging of Benson Omala, the Gor Mahia striker. This is in and off box striker. So far with 3 hat-tricks in his name. Of course, does it really send a warning signs to other teams? And of course, even as you read to the future of Kenya football, do you think we have the next Dennis Oliech in Benson Omala? That's potential. That's a potential Dennis Oliech, because if you're comparing to Dennis Oliech has done a lot for Kenya, and I'll say also internationally. He's a very good player, and of course Kenyans love him the way they loved Mariga, the way they've loved Wanyama, because of proving a point. So talking about Omala being the next Dennis Oliech, I will just say he's a potential Dennis Oliech. The comparison between the lethal strikers this time round, I'm talking about 2 players in particular, that is Benson Omala and of course Elvis Rupia. They go neck to neck, and of course by all pedigree, one of them stand head shoulder above the other because of experience, and of course the many times that he has proven to be very dependable. But one is a player that is writing his own script and of course his own story. If you remember the origin where he came, actually he was handpicked from Kisumu, then brought to the youth system. Now then Gor Mahia went for him. He has helped them during their most turbulent season and years. Now he's proving to be a player to watch. He leads the race in the Golden Boot, and of course the future looks bright for the youngster. But if you were to look into the debate of the Golden Boot, of course, well, where will the pedal swing this time round? I'm looking at a player in Rupia, a player that we will say when the storm arises, at least he has tried to calm the storm. Then you're looking at Omala and the others who are following behind. And you're talking of experience, you're talking of players, a player who has been there in the football world. You're talking about the other one writing his own script. So we really expect a tight battle between the two. But Rupia, for me, might be a good person to watch. At the end of the season, we expect Rupia to be there. I expect Rupia to be there. I don't know what about you. For me, I will hold my comment for now. But I want us to focus on 2 key things that we have seen the revelations of this club. Remember, last season at a time like this, when we were discussing about Gor Mahia, actually there was nothing good to, tell about the team. The team was struggling. There was imminent ban on the team, and of course with all the things that were happening in Kenyan football, a lot was happening. Now we see a team that we'll call them the rebirth. Of course, their coach went. They have brought in
another new coach. They have sponsor, and that is good news. Do you think, all the change of shift, of course, have really somehow motivate players and turn the sword of the club? I think the change, the shift, it has also shifted focus. And now there is motivation, and we're expecting them to really try this season. Correct. Then another team that have really, of course, they had some issues, similar issues with Gor Mahia, that is FC Leopard. They have a sponsor, by the way, and they have really turned to the academy players for quite a while for survival. Last season they tried, actually, and they survived. This time round, with, of course, a few backing from their sponsors. Well, give me a pretty quick prediction, of course. We are in the mid-season, of course, and the race has really shaping up. You have seen the way the teams are aligning themselves. It will be foolish or unwise for anyone this time round to say, oh, I see this and this, but if you were to read into the table and analysis, who do you think now has, a chance of at least lifting the silverware at the end of the season? In football, in the football world, where survival for the fittest now also comes in, then everyone will try to push their side. I don't want to bet on anyone right now to carry the league. We are at the mid-season, but maybe in the next 3 game weeks, then I'll be having my verdict. I hold my horses for now. All right. Well, of course, it's a pretty, I'll say it's some sort of weird prediction, but it's okay. We'll see how things will unfold at the end of the season. And of course, that's, wrap it up for local sports review with my, ever always present guest, Kevin Benson. Of course, thank you so much. And we'll be taking our second break, of course, yet another short break. When we come back, still plenty more to come, including even the international sports review that will be coming later on. But remember, our question of the day was, which team do you think will reign supreme in the finals of the Kenya Cup? We're talking about Kabra Sugar, who will be playing against KCB in the finals that is slated to be played today. And it's actually, the clock is ticking, and it's just a matter of time. Who do you think will reign supreme in today's final? Keep talking to us on all of our social media platform, on Facebook at KUTV Kenya, on Twitter at KUTV_. Remember to use the hashtag #OnTheSpot. All right, On The Spot takes a short break. When we come back, plenty more to follow. Don't go too far. Lola is an app that gives you a chance to watch videos, listen to audios, and read articles wherever you are for free. Motivational stories, dramas, campus life, technology, lifestyle, adventure, sports, academics, jobs, entertainment, and more. Download Lola now on Play Store. All you need, you got Lola. Stajabu Digital is a company that deals in interactive technologies. Our interest is creating applications, interactive applications that use gaming technology within them, so that if it's learning applications, we want to incorporate gaming into them. If it's applications maybe for training or visualization or simulation, we add a gaming aspect to them. So there's a game currently which is under development called Andasieke. Also, we also consult in equipments that they can use. If it's a different company, equipments that they can use for interactive simulations. We are all seeing the impacts of climate change. In Kenya, for example, the frequency of the floods is becoming more and worse. The amount of people and livestock we're losing.
need to go is a level where the normal mwananchi and also the government stakeholders can uptake these solutions. Those small acts multiplied by millions of us will help make a difference in the world at the end of the day. It's just a slight behavior change that we need, and you'll find that it serves us a bit more than you put in. And that's the goal. We want to live a better world than we found. Because at the rate we are going, it's dire. We will secure the planet for future generations. Hello everyone, this is the new chapter of Let's Be Fit. I'll be host DiCaplo. I'm here to give you various workouts. I'll be having different trainers. We'll have Zumba classes, we'll have aerobics classes, we'll have box exercise, we'll have kata box, just name them. Pull up in a beam, too much, too clean, I'm taller. I don't foster, serious and other. A big time player. Trip too big and ganja. I went flexer, Tina said gym, The show comes every Thursday from 6:30 a.m. to 7 a.m. Keep it locked. Make sure we keep fit. And that's it from me to you. Let's be fit. Big and ganja. I went flexer, Tina said gym, too hot like a heater. My neck done froze like winter. Don't bet it on liquor, straight to me picture. Access to knowledge. Solution to unanswered questions. Guidelines to pursuing your rights and repossessing your property, intellectual or material. This and more, only on Law Matters. Leo tutakuwa tunafanya tohara, watoto wameshajiandaa. Yaani leo kikikosa kipindi basi utapitwa na mengi sana. Tunatumia dawa za kienyeji. Unachukua majani ya huo mti, unatafuna, halafu unamtupia yule mtoto. Ikiwa mtu anatoka damu, basi ukutafuna huo, halafu tukue yale maji yake, umvivie yule mtoto, basi damu inaacha saa hiyo. Hawa nzi viwavi wa hawa nzi wanakula kitu yoyote ambayo ni organic. So mkulima ambaye ako hata na manyua, ako na maembe, ako na maugali, zote zinakula. Lakini ukiishaga, kama uko na uwezo wa kununua kishaga ya kuishaga na increase surface area, then zinakula na zinakuwa haraka kuliko kama haujazishaga. Naweza sema life ni decisions, whether uko na do ama uko msoto. Life sana sana uko determined na decisions mtu make daily, but of course kuna vitu hatungejichagulia. Reason being, tulikuwa watoi, then tunakuwa exposed kwa predators. Anything ikikuattack inabidi umefight one man. Hata kama wewe ni hardcore, unakuwa an easy target na damage inakuwa more. Then baadaye life inakufanyia ile kitu juu ya decision ili kutake only a split second to make.
to the Church O'Clock Show. I'm your host, Esther Becky. And my name is DJ Terrell. We start you off with a word of prayer and get you started with a live transformational worship experience. And have our minds renewed by the word of God on the word segment. And not forgetting new music za hii wiki, yani ndakuwa bado nawapatia pale wasanii wamekuwa kiwakali. So make sure manzo umetune in because zitakuwa zina flow pia pale mixes kwa wingi, yani zitakuwa zina come through, and pia performance yani from our gospel artist hapa on Gospel Art from 7 to 10 a.m. only on KUTV. Tumerejea tukiwa na nguvu za nguva baada ya uchambuzi wa michuano ya hapa nchini ambayo inaendelea kweli, michuano mingi sana, na umepata pia utabiri kutoka kwa washikadau ambao kweli wanafuatia soka ya hapa nchini, wakikwambia wanahisi nani ndio ana uwezo wa kufanya nini leo. Pia tulikupa awali michuano ambao tunatarajia leo, mchuano ambao utakuwa unaanza ukiwa ni mchuano wa nani ule, ni Liverpool. Nadhani ndio wanaanza mapema. Sawa na Bournemouth, yani Liverpool alikuwa mgeni wa Bournemouth, mchuano ambao tunatarajia utakuwa unangwananga ndani ya dakika 13 hivi, ikiwa ni baadhi ya michuano mingine ambayo tunaratibu ama tunatarajia itafanyika leo. Karibu tena, mimi ndio PINCHEZ, kijana taratibu, siko peke yangu ndani ya mjengo, niko sawa na Evans AUMA. Tunazidi kusukuma hili gurudumu kuhakikisha kwamba mambo yanakaa vizuri. Kuna jamaa wangu anaitwa Undercover, ndio nataka nimtafute tunamtafuta kwa sababu Undercover ameandikisha kitu kikubwa ama amefanya kitu kikubwa ambacho na hizi tunahitaji kukisherekea. Kwa sasa Undercover yuko na yeye ni CAFD license coach. Yani yeye ni kocha sasa rasmi, na amehitimu. Yuko na cheti. Si ati yuko kocha yetu ya kupiga kelele. Mimi ni coach. Coach wapi? Sasa mimi najua kupanga kikosi. Kocha wa pombe. Huyu ni kocha sasa rasmi. Kocha huyu sasa, na ndio tutakao tunamtafuta. Maina, kama tumempata si niko sawa? Fantastic. Undercover, sijui kama unanipata, na labda utuambie kwanza uko wapi na unafanya nini. Nakupata fresh, mimi napata sauti yako. Niko City Stadium. Naam. Niko plani ya the goal charity cup. Alafu kuna ule rafiki yangu anaitwa Boluchi. Naam. Kama siko radio. Finally bana. We put the voice to the face. Boluchi, hali vipi bana? Boluchi, hali vipi? Ala. Amevaa jezi ya Chelsea, inaonekana leo watapigwa. Jamaa anapenda na umwambie akijaribu aongee mambo ya 7-0 tunakata hii interview. Bonucci, first of all, sijui unahisiaje kuhusiana na Undercover kwamba ni certified CAFD license coach. Rafiki wa karibu ni kocha sasa amehitimu. PINCHEZ. Unajihisi vipi jamaa wako bana ako na certificate, ni coach, certified coach? Nilikwambia huyo ni coach sasa. Huyo tuangushi. Hakuna 7-0 kwake.
Hapa hakuna 7-0. Lakini inakufanya unajihisi vipi labda kukuwa karibu na kwa sababu tunaongea mambo ya michezo kweli, lakini mtu kuchukua hiyo step ya kwenda class na asomee, wewe kama rafiki unajihisi vipi bana? Mimi najihisi poa kabisa. Shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Naam. Ametuwezesha hii ni furaha kubwa sana. Naam. Ni kitu imetoka ndani yake. Kweli. So ni furaha sana na kuna uwezo. Bonucci ni kama ndio umeanza kuwa umeapply kazi ya assistant coach, ni sawa tu. Haya, acha niongee na undercover. Undercover sijui wa jamaa na kukaa karibu ameanza kuapply kazi yangu. Anasema kazi ya assistant coach akisikia iko na mtu mwingine vita anajua nyumbani. Sasa undercover, labda kwa mtazamaji ambaye ndio anatazama na anashangaa hii story gani tunazungumza, hebu tupe habari kuhusiana na ni nini ambacho hiki umehitimu na kina maana gani kwako? Asante Pinches. First of all, leo ni mtazamaji, si msikilizaji. Nimekuwa qualified na certified kama kupata ile license ya CAFD ambayo ndio the first step towards kuwa coach ambaye anaweza coach any place ama any point in world football. Unaanza na CAFD. Nilienda class, nilipiga session zangu pale and si kujisifu, lakini hata ukipigia coach Njogu nilikuwa top of that class mate. So na hope hiyo certification na ya kila juhudi na kila bidii ku make sure haijakuwa ni pass pekee, inatumika hadi kwa uwanja. It is the reason niko hapa City Stadium because nasoma sasa. Sasa si watch ball kama shabiki tu, ni watch ball from a different perspective na kujaribu kuimplement kwa vitu tunataka kufanya kwa football. Wewe umenijua time mob sana. Na wewe ni mmoja wale watu walinipush sana kwa certified. So pia wewe hapo na kupongeza pia kwa kunipush. Bila push yenu na akina Bonucci na Jody wale unawajua walinipush sana na pia ilitoka ndani yangu. So ndio kazi inaanza rasmi Pinches. Na mzee bana, hebu nikufikishie ujumbe kwa sababu yani kutoka last weekend nikisema uko certified, uko nyuma ya pazia, akina Ngure, akina Maina, nasikia tu makofi, kumaanisha kuna watu wengi sana wanasherekea ushindi wako na kwamba wanakujua na umechukua first step ya kukua kwamba unatambulika, mchango wako unatambulika, si tu kwa kuongea ama kuchambua. Kuna watu wengi sana najua wanasherekea. Ina maana gani sasa kwenye, najua kuna ile tulikuwa tunazungumza kuhusiana wewe personally unaweza changia nini kubadilisha hali ya soka hapa nchini? Do you think move a step closer kuhakikisha kwamba unabadilisha hali ya jinsi mambo yanavyofanya, ama pia wewe utafanya kama wengine? Mzee ni vile tu sasa wewe ndio unauliza hiyo swali, but wewe ndio ningetaka ujibu hiyo swali. Currently kuna issues mingi sana tumeongelea, micharazo, takubila, sasa hivi on the spot. It's a high time kubadilisha vitu ambavyo zimekuwa zikifanywa. Plan yangu Pinches ni kuanza from the lower league because wanasema you can't teach an old dog new tricks. So hatuwezi anza kushape ambao ni professionals for now, but tukianza na wale wadogo, I think tuta inbreed na tuta inculcate a new philosophy and a new way of playing and thinking about football, na at least tuone vitu zinafanyika jioni saa 9:30 ikifika, watu watawatch Liverpool na Bournemouth, afterwards watawatch Chelsea, Leicester, hivyo vitu tunaona kwa TV ndio vitu tunataka kuleta hapa Kenya, na it is very possible Pinches, ukiwa tu na ile will na zile akili ambazo yangu najua niko nazo, na will ambayo stakeholders watanisaidia, wewe ukiwa mmoja wao, na kuna kitu kikubwa tunazungumza kwa DMs huko, na niko sure tuta-implement na tutaleta new brains na fresh thinking na fresh ideas into our Kenyan football. I hope Bonucci amesikia hapo umesema tutasaidiana. Unajua assistant, tutasaidiana kubadilisha, ni muhimu sana hizo statement azishike. Sasa undercover, mimi sitaki kukuuliza mambo ya challenges kwa sababu mimi najua the biggest challenge inaweza kuwa tu ni hela za kulipa
we kufanya hiyo course, kwa sababu anyway kitu ambacho unapenda akinanga changamoto huwa ni labda facilitation, ambao labda ndio kitu ambacho umepitia. Labda umezungumza na baadhi ya vyuo matimu ambazo ziko katika grassroots, ama ndio unaanza mipango? Unaanza mipango, applications immediately after kuwa certified. Hakukuwa na kupoteza wakati, niseme kama mandoka. Ni pupu, mchezo umekwisha. So immediately after kuwa certified, the whole of this week nimetumia drop applications na hope for the best. Nimedrop institutions kadhaa na bado sijaacha, because hata nikitafuta kazi siku zote unajua I'll drop application mahali moja. So nimedrop places kadhaa, so yenye itajipa ndio taanza, sichagui, as long as niko na facilities na niko na wachezaji na akili zangu hizi, niko ready kuanza na yeyote ambaye atarespond akiwa kwanza. Undercover, acha nikuache uendelee na mambo yako ya hiyo event ya mzee Toldo Kuria. Najua ni jamaa ambaye pia umeshabikia kwa kipindi kirefu sana, tangia enzi zetu bana, wakati timu yetu Thika United inafanya makubwa. Ule mtu alikula hiyo timu. Anyway, Undercover bana, wewe endelea jibambe. Hongera sana kwa kukuwa CAF certified coach. Ni raha sana, na I'm hoping utapanda ngazi mpaka upate hizo certification zote za CAF. Alafu tuone hali itakuaje. Mimi niko hapa bana, kazi ya assistant haiweza kwa sana. Si ati ni kazi natafuta, lakini si you know my capability. I'm a very good assistant coach. Asante mzee. Haya, kwa heri mzee bana. Huyo ni Undercover Dickson Nyambura Njogu, ambaye kweli amepiga mafanikio makubwa, ina vizuri sana, tunasherekea makubwa. Ndio hiyo certificate CAF D coach, certified level D coach. Ina maana kwamba sasa yeye anaweza zifunza timu, alafu baadaye ataenda kuzidi kupata C, kuna B na A. Itakuwa maridadi sana. Hii kitu imenipa raha kama kwa wiki mbili. Kama Jumamosi nilikwambia, ukiona siku za kutafuta, siku za kupata zipo. Evans. Bana, kitu kizuri sana. Unajua kama kuna kitu ambacho nimekuwa nikiambia watu, ni mchango wako kwenye mchezo uende uko zaidi ya kutangaza. Kuna kitu ambacho labda unaweza changia, ni vile hujajipa msukumo wa kukifanya. But there is more than us to kutangaza. Wewe najua unaenda unapiga story, unasikia challenges za hao athletes, but huwa najihisi ndani ya kila mtu kuna kitu ambacho hajakijua, anahitaji tu msukumo. Ipo siku tutazijua bana. Actually, the CAF D coaching courses, it's something that tunaweza applaud the Football Kenya Federation for that initiative. Many, upcoming coaches want to embrace the coaching skills, and maybe in future it'll change, the dynamic of Kenyan football. So it's a good initiative sana. That is something that we'll give it to them. Raha sana. Hata mimi hivi karibuni nitawatangazia yangu. By then is very true. Nitawatangazia tu coaching. Mimi huwa nasema hivi, na hata kama kuna mtu anapanga kunisponsor nirudi nisome, kama uko na yani, the only thing that can make me go back kusoma ni kitu ambacho inahusiana na michezo. Alright. Yani hiyo niko very open, huwa nasema nimesoma ndio, lakini huwa naona nitarudi siku moja na nitarudi kusoma vitu ambazo zinahusiana sports management, data analysis za michezo, hizo vitu. Kuelewa kwa nini Manchester ambayo ilikuwa on form inaweza pigwa bao 7 na timu ambayo iko inafanya vizuri. Mentally ni nini ilichangia? Kuelezea kwa nini mchezaji anaichezea Shakhtar mkali, hela nyingi zinatajwa zimnunue, ananunuliwa. The moment anavalia jezi ya kala ya blue anakuwa perform vizuri. Yani unajua ni ukweli,
kuna details ambazo zinahitaji kutuelezea. Unaona vile watu wa psychology wanakuambia ati ulibehave hivi. Hiyo I think in sports we deserve watu wanatuanalyze, especially local scene. Unahitaji hizo vitu. Na pia ni njia yangu ya kutafuta visa ya kwenda Marekani. Na pia uende kusomea kuombea adui yako. Ndio siku anapobarikiwa pia unashangilia. Bas. Juu sasa nyinyi unajua. Nani yako na connection ya kwenda America? Mimi nikienda sirudi. Anyway. Unarudi aje hapa? Mahali ambapo watu unajua anyway, wacha tuingie kwenye uchambuzi wa vitu ambazo zinafanyika leo. Na nimeona umetaja Liverpool kweli, na hiyo ndio itakuwa mchuano wa kwanza katika ligi ya Uingereza. Na kuna one thing about the Liverpool team yenye nataka ni kudraw, and actually itakusaidia sana kuexplain the reason why waliwakanyaga 7 bila hata huruma. Liverpool ukiangalia mchuano wao tuseme ngapi, 3 hivi, wamecheza na wamekeep clean sheet, kumaanisha any team yenye washaanza kujitambua. Ukiangalia the defense mechanism between Van Dijk, now we have the Konate, Robertson there, Arnold, then this is a formidable team. Clean sheet 3 games. They started with Wolves 2-0, then they went to Manchester United na wakapiga ushindi wa 7. Kitu ambacho pia watu wengi wajui ni kwamba hapa Afrika labda mchuano wa Liverpool wa Manchester United dhidi ya Arsenal unaonekana ndio mchuano mkubwa, lakini in England one of the biggest fixture ni Liverpool wakati inamenyana na Manchester United. Ina historia nyingi sana na labda hata ukitazama tu tangia kitambo mchuano kati ya Man U na Liverpool ulikuwa hata una mateke, yani watu wanachezeana vibaya sana na haikuwa tofauti, na ndio maana pia inawauma sana mashabiki wa United. Kama ulitazama mechi ya United huko Uingereza, walianza kutoka kwenye uga, walianza kuona ilikuwa aibu. Mechi nyingine pia ambayo tunatarajia leo ni Leeds United akiwa pale Elland Road anamkaribisha Brighton. Mechi ya saa 12 sawa na Everton Goodison Park Stadium dhidi ya Brentford. Kumbuka Everton anasakata michuano yake ya mwisho ugani Goodison Park msimu huu, alafu anajenga uga mpya ambao uko karibu kumalizika hapo kando wa Livermasi. Soka ya Uingereza huwa inanishangaza. Uga wa Goodison Park hauna tabu, lakini wana hela na wanajenga uga mpya alafu wabomoe. We can only wish as Kenyan. Watuuzie hiyo. Leicester City dhidi ya Chelsea King Power Stadium, na ndio mchuano mkubwa wa saa 12 ama mchuano ambao labda utataka kutazama. Je, Chelsea atapata ushindi wa 3 mtawalia na wa pili kwenye ligi ya EPL mtawalia? Hatimaye tutaona makali ya Mukayo Mudryk, Enzo Fernandez na wote ambao wamepigwa saini, ama tutaona pia kazi ya Raheem Sterling kiendelea. Mchuano mwingine pia ni wa saa 12 Tottenham dhidi ya Nottingham Forest, another very exciting fixture. Anaweza kukupeleka msituni dakika yoyote na huko anakupora kwenye msitu bana Samehei. Alafu saa 2:30 Crystal Palace Selhurst Park anakuwa mwenyeji wa Manchester City. Ndio michuano ya leo. Kwenye michuano ya leo yote kuna game ambayo una expect big surprise first of all? Big surprise. Yeah. Amna. Hapa ni kila mtu apewe kulingana na size yake. Kumaanisha unatabiri kwamba Everton dhidi ya Brentford? Hapa ni Brentford, hapa italemea sana Everton. Atampiga kuwa. Brighton Leeds United? Hapa nitapatia Brighton. Haya, hii ya Bournemouth Liverpool ambayo inaanza kawaida unajua tu. Huu Bournemouth ambao karibu wapige Arsenal weekend jana. Hiyo ni Arsenal. Liverpool tofauti. Ni Liverpool. Haya. Hii ingine ya timu ambazo zinavaa blue, labda tutupigwe na upepo. Chelsea Leicester City. Labda upepo tutupige. Upepo. Amina. Mungu, leo tunaelekeza maombi kama mlivyoelekeza maombi kwenye Liverpool. Leo tunaelekeza maombi kwenye Leicester. Mungu wa Liverpool weekend jana waonekanie Leicester. Lakini hii mchuano wa Chelsea
na ningependa kusema kitu moja. Umesikia Mungu ukaanza kuona si Mungu, mimi bado nina shaka sana na mchuano wa Leicester. Mimi nadhani Chelsea hapa dhidi ya Leicester hawajakuwa na makali na nadhani kwamba Chelsea ndio mechi ambayo inawapa nafasi inawapa nafasi ya nao kustabilize. Unajua wamekuwa kwenye hiyo safari, lakini nadhani ni mchuano ambao unawapa Chelsea nafasi ya kustabilize na kukick off safari yao kutoka katika zile sehemu mbaya na labda kupanda juu. Ukiangalia Chelsea wamekuwa sana wakitatizika in scoring. The defense you are trying, midfield you are okay, but when you come to attacking, that's where the real dilemma is. You know, Chelsea have invested in wingers, but the result is wanting. And I'm not convinced with the performance of Chelsea as far as, you know, scoring goals are concerned. If you look the win against Leeds United, that one will call it, you know, kibahati to. Then another thing, okay, they tried against Borussia Dortmund because that one, it was a do or die affair. And I'm glad like now Chelsea are marching all the way to the, you know, quarterfinals. But something interesting, and this is statistics. I like to argue a lot about statistics. Anytime Chelsea, you know, cruise past the knockout stages, it goes all the way to the finals. You can argue about that, but you have seen it. So this time round, I see. I'm telling you, anytime we pass the knockout stages, we march all the way to the finals. So for me, this is a good thing, and Chelsea will actually dominate this time round. I see Chelsea winning Champions League this time round. You know, the real Blues, and the real Blues will carry this thing this time round. And I'm so happy, I'm so glad, like, you know, we are now trying to see things that are coming in. Investment might take time, you know, but surely next season Chelsea will be a force to reckon. Ngoja kwanza tushinde Champions League. Kuna kitambo kulikuwa na kipindi hapa KUTV na ilikuwa inaitwa Top Comic. Si ilikuwa inaitwa Top Comic. Kulikuwa na kipindi. All right. Then I'm hoping for Chelsea, Chelsea, this is quite amazing. Team kubwa Chelsea hapa. Then another team that this time round naona ni kama watabahatisha kidogo, Crystal Palace. I mean Manchester City ambao sasa watakuwa wanacheza na Crystal Palace. When you look at the title race, now, to be honest and to be fair for Manchester United, I think the title will be shared between the three teams. Manchester United, of course, Manchester City and Arsenal. One of those teams will carry the league. But not Manchester United. Kwani ni siku gani? Okay. Kuna mtu amefuatilia diet ya Evans kwa sababu leo anasema vitu za ajabu. Kani unajua sija kupata vizuri. The title will be shared between three teams in all fairness. Arsenal, the league leaders, Manchester City, and of course another sick team. Manchester United. Mungu asante. Kumbe unaweza wakomboa hata ambao wameshindwa kukomboleka. That is where the title will be shared. Because some other teams are really struggling. Yes. You see, you know, Liverpool, Chelsea, Tottenham. But then in the last 5 matches, Chelsea have recorded 3 wins against Leicester, 1 draw, and Leicester have only 1 win. And that was in the FA Cup final. Yeah, they won. So let's talk about where do you think your team Chelsea will finish? This time round. You're on there. I think you're going to do well in the remaining matches, but do you think you can still make it in the top 4, maybe top 6? Yeah, but before I answer that question, do you think we will carry this UEFA? Chelsea? Yeah. Hapo ndio nilikuwa nakwambia kulikuwa na kipindi hapa KUTV ilikuwa inaitwa Top Comic. Ilikuwa ya comedian wakali. I think hiyo show inafaa irudi and you should be the host. You are very funny. At Chelsea Champions League. Champions League. Take it or leave it. Napoli ndio champion wa Champions League this season. Toka hapo. Champions League. Because Manchester 18.
Nimeionea 18. Ionea hata katikati ya uwanja. Hii kitu inakuja London. Wewe bishana. Lakini on a fair note, this season it has been one hell of a wreck season for Chelsea. And this time round mtu anapiga game, unapiga Borussia na kutafutia kuna video fulani hapa nilipata nayo asubuhi ilinichekesha ya wana Chelsea. Hii video inanichekesha kweli, ni wimbo. And this acha nikusukumia kwa group. Meenda studio. Labda tupigwe tu na upepo. Chelsea win moja wiki. Wako studio. Mungu ametuandalia meza mbele ya adui. Maadui unajua wanapiga tu mdomo, lakini wako Europa. Wananusa wanashinda Europa. Europa kuna matimu. Piga ua. Real Betis piga ua kumaliza. Huko Arsenal wanasherehekea draw ya 2-2. Tunapiga kuua. Betis timu ndogo. Haya, tomorrow's fixture. Mambo ya EPL ni kama hatufai kukaa na wewe. Tomorrow's fixtures. Tutafutange mtu anakuja. Tuko na Manchester United. The great Manchester United. Southampton. Unajua tumepiga bao 4 midweek. So 7 minus 4 hakuna. Tumebakisha 3. Sasa kesho tunapiga 3 na kufunga hii kazi. Tusiwahi sikia mtu akisema 7-0. Advice for free. Na utanitafuta. No, nilipishe. Manchester is one of the richest club in world football. You can't just give us advice for free. Chelsea sisi ni wabaya. Umeona signings, pesa. Sisi ni pesa. Hatujisifu. Do you know hatujashinda ligi since 2013, but we are the richest club. History tena. Hii timu iko na pesa, iko na wachezaji, iko na mafans. Ndio timu pekee EPL iko na kikombe hii season. Na iko na madreamers. Theater of dreams. That's why Old Trafford is theater of dreams. But on a serious note, Manchester United, Southampton tomorrow, I see a disaster. When you look at the two fixtures, I remember. And what makes you think it's Manchester United have been struggling against Southampton. That one I can tell you for free. And you will confirm it tomorrow. Chances are you might walk, or actually you are at Old Trafford. Mnaweza baki sufuri bila kakitu. I don't think so. Bila kakitu. I think from, if you want to know the intention and technician input, ukitaka kujua uzito wa kocha na mazungumzo yake, unaangalia how a team bounces back after a heavy loss. But you know one thing against Real Betis, nothing was unchanged. Europa, si ndio? Tuongelee ligi bado mko chini. Usikue hasidi ambaye hana sababu. Usikue hasidi pia ambaye hana sababu. Nisikize kwa dakika. Haya, against Real Betis, an unchanged side ile ambayo ilipigwa 7 ndio ilicheza Real Betis, lakini ikafanikisha. One thing that was missing against Liverpool was intent. I don't think that will miss tomorrow against Southampton. Intent. Kesho kueni tayari kwa sababu itakuwa ni wiki ambao mashabiki wa United watawasumbua kwenye mitandao because watakuwa napiga Southampton mabao mengi sana. Mungu wetu halali anajibu tu maombi yetu. Huyo Mungu wenu ambaye halali ndio Mungu wetu. Sisi Mungu atatupatia amani kesho. Hizo kelele hatutasikia. Mtafunga mdomo sana. Unajua ukimuombea, unamuombea mtu ambaye kweli hana uwezo, mtu ambaye hana uwezo hata umuombee. Bana inabaki tu hakuna kitu ambacho kikubwa kinafanyika. So brace yourself. This is going to be an exciting match first of all, but I don't think actually the win possibility of Manchester is 70% plus against this game. Draw maybe 17-15%. Win ya Southampton sidhani itapita 10%. Na ni mechi ambao nadhani watu wajipange. Another match pia ambayo itachezwa West Ham dhidi ya Aston Villa. West Ham hajakuwa akifanya vizuri dhidi ya Aston Villa. Sijui hapa Villa kama ndio siku yake pia kutamba.
Hata Villa pia amekuwa chini. Ni viweto. Lakini compared to West Ham, I think West Ham ndio imekuwa timu ambayo ina struggle. Ama do you think them being katika eneo la hatari itawafanya labda watake kufanya vizuri? Hawa, this is a fair affair. And the win can go to either team because I'm not convinced with the quality of West Ham United and Aston Villa. Yes, they won last game, but that one was courtesy of a red card somewhere. And it will be a mountain to climb for the both teams. So I'm not convinced about their qualities. Yeah, so you don't know whether West Ham can be able to range. Any team can win. Anyone can win this particular. Haya, the big one, Fulham, not the big one, but the one that tunaelekeza maombi yote. Yeah? Na waomba, mkienda kanisani, wakati unaombea nchi, unaombea familia, ombea Fulham. Yeah? Ombea Fulham. Kama utaombea Arsenal, ombea Arsenal isishindwe, lakini walie. Watoe machozi. Tunawaomba, tunawasihi. Nyinyi ambao mnapiga kelele, watu si mnajua kanisa yenu. Sasa kanisa yenu itatushtua kweli. Unajua Mungu naye pia anajibu kanisa ya backstep naweka Mungu anajibu maombi. Mungu ataandalia mafans wa Arsenal meza mbele ya madui wao. Unajua huyo Mungu ambaye anawapa ndiye anawanyima, anatupa. Na Mungu pia si atumani. Hiyo ni vizuri mkumbuke. Huyo ambaye aliwapa atawanyima atupe. Kwa sababu alitunyima last weekend, akawapa raha. Baada atatupa leo pia. Liverpool Bournemouth 0-0 hadi kufikia sasa. Nadhani dakika 10 na ngapi zimesakatwa zile. 14 minutes actually. 0-0. Haya, tuangalie pia jedwali kwa sababu ni kitu ambacho hatujaweza kuangalia kwa kipindi. Jedwali linakaaje? Okay, mtashindwa. But ina maana gani kwenye msimamo wa jedwali? Nafasi ya kwanza table standing, number 1 yuko Arsenal na alama 63. Yuko Manchester City nafasi ya pili na alama 58. Piga hesabu tofauti ya alama ngapi zile? Nadhani alama 5 hadi kufikia sasa. 5. Yuko wote hao wamesakata mechi 26. Yuko Manchester United nafasi ya 3 na alama 49, amesakata mechi 25. Tottenham Hotspur, maajabu ati Tottenham mpaka sasa hivi wako top 4. Yuko nafasi ya 4 na alama 45. Liverpool nafasi ya 5, wamepanda alama 43. Newcastle United ameshuka hadi nafasi ya 6 na alama 41. Fulham nafasi ya 7 na alama 39. Brighton nafasi ya 8 na alama 38. Brentford nafasi ya 9, alama sawa na Brighton. Chelsea 10 strong. Haina haja nitaje namba kwa sababu nothing has changed. Sema tu 10 bora. Wako na alama 34. Wana bahati nimepitisha top 4. Huwa si kawaida yangu kupita mahali kuna umuhimu. Haya. Kama uko London, unajua napenda kurahisisha mambo. Kama uko London, the biggest team ni Arsenal. Anafuatwa na Tottenham. Alafu anafuatwa na Fulham. Alafu anafuatwa na Brentford na Chelsea. 1, 2, 3, 4. So Chelsea is the 5th best team in London. Imagine wewe ndio uko city center. Haya, if uko Manchester, of course the biggest team uko ni Manchester. Kama uko Liverpool, uko Merseyside, the biggest team ni Liverpool. But hapo kwa Manchester, umesema tu Manchester. See, if you're in Manchester, the biggest team is Manchester. Basi ukiwa London, the biggest team ni London. No, we don't have a team called London. But tuko na stadium inaitwa London Stadium. Yeah, home of West Ham. Na team inachezea hapo. In terms of stadium, tukiingia, the biggest stadium and the best stadium is Old Trafford. Final. Haya, I think tuende tu. Kuna anything hatujaguza kuhusiana na vitu ambazo tunatarajia? Sidhani kuna kitu. Kila kitu game bado iko 0-0. Mmeambiwa muwekee Liverpool. Kaeni tu na pesa zenu. Mtu asiweke.
Nilijaribu kuangalia pia kama Kenya Cup kuna update. KCB Team 2 ndio the Eric Shali Champions, katasi ya kupewa Okova na Kabras. Alafu kuna finali ya Kenya Cup ambayo tunatarajia itakuwa inang'oa nanga kama in the next 10 or so minutes pale Kakamega. Sawa pia na championship ambayo inaendelea Nondis dhidi ya Kisumu. Ngong Race Course kuna Kenya Cup Women Final ambayo inaendelea pale Impala Club Ngong Road. Impala akiwa mwenyeji wa Mwamba RFC. Mechi najua ambayo ina utamu wake. Mechi nadhani bado haijaanza. Kuna fixture nyingine ambayo hatujaangazia, sidhani kuna nyingine. Mechi ya Kabras na KCB shaanza na iko alama 6 kwa faida ya Kabras. Na hadi kufikia sasa Maxwell ametoka jeraha, alafu Olindi ameingia nafasi ya 13. Hii Kenya Cup ni vile iko mbali na tuko hapa tu, tulifaa tuende bana. Haya. Penalty 2 kwa faida ya Kabras na wanaongoza. I think tuko vizuri. Sijui nini ambacho unaongeza? Naona tuko sawa sana. Tuko yente. Kila kitu kiko sawa. Tunaombea kila mashabiki kama ni Arsenal. Unajua sisi tunaitwa Red Devils. Sasa kila mtu shetani wekundu wachomwe. Kila mtu anakemea shetani Jumapili. Mungu. Wale wenye wanapenda blue tunawapenda sana. Kuna mtu anapenda blue? Chelsea ndo team. Blue yenyewe Monday Blues, nini blues? Huwa inaleta usingizi mwingi sana. Mtihani wa maisha huwezi kufaulu na kwenda tuition. Anyway, ama ni kweli? Mtihani wa maisha huwezi kwenda tuition. You are right in your own way. You are right in your own way. But me, I will say, kwani unaweza enda tuition mtihani wa maisha? You can be taught. Hakuna tuition bana. Mtihani wa maisha huwezi kufaulu kwa kwenda tuition. Haya. Hii wiki basi hakikisha kwamba ufahamu wa busara ndio tunafunga nayo. Haya, ikiwa ni tarehe 11 Machi, nini ambacho kimefanyika? Kitu ambacho nakumbuka sana na hii siku ni kwamba kuna mwaka wa 2017 kwenye Six Nation Uingereza walitetea taji la Six Nation Rugby Championship baada ya kuizima Scotland kwa alama 61 kwa 21 ugani Twickenham. Hikiwa ni taji la 11 la Uingereza kwenye Six Nation. Waliweka pia rekodi sawa na New Zealand ya kushinda mara 18 mtawalia mwaka huo. Sasa maajabu ni kwamba Six Nation inaendelea. Leo kuna mchuano kati wa Ireland na Scotland, kuna England kuna England dhidi ya France, kuna Italy dhidi ya Wales. Ndio michuano ya Six Nation inafanyika leo. Iwapo Ireland atashinda, basi atamshinda Scotland, anatawazwa mshindi. Uingereza hawajakuwa na msimu mzuri kwenye Six Nation, but hiyo ni historia ambayo waliandikisha mwaka 2017. Mwaka 2010 na ngapi, kuna pia 12 kulikuwa na tuzo ambazo nakumbuka Usain Bolt akifanya vizuri sana. Haya, hii wiki usikubali kwamba hali yako ikue hayati wala mamati, ikue kati kwa kati na ufanikishe makubwa wiki hii. Sawa sawa? Sawa na United vile itafanya makubwa. Mimi nimeenda na waacha na mtu wa Chelsea. Unajua this moment of fame for Chelsea. Unajua Chelsea anyway. Kwa herini bana. Shasema yake, unaweza kuwa nyanyati. Yote tu ni sawa. Anyway, it has been a pleasure having you for the last 1 hour and 50 minutes or so. Many thanks of course for tuning in. Good night. Hebu nikuulize.